Ngayon guys, magluto na naman ako guys. Ngayon guys, itong manok guys, sabawan ko guys. Haluan ko na naman ng mustard leaves guys. Ayan, sangkap niya guys. Lagyan ko rin ng tanglad. Ayan, paminta guys. Ayan guys, lagyan natin yung sangkap. Lagyan natin yung bawang. Lagyan natin ng luya. Sabay natin, lagyan natin yung sibuyas guys. Ayan guys, lagyan natin yung manok. Lagyan natin ng asin. Ayan guys, lagyan natin yung tanglad guys. Pampabango yan guys. Tapos paminta. Ayan guys, lagyan natin ng sabaw guys. Lagyan ko itong asin guys, parang sinigang guys. Lagyan natin mo pang palasa. Tapos takpan mo natin guys bago natin lagyan yung gulay. Palutuin mo natin yung manok. Tingnan natin guys. Palutuin mo natin yung manok bago natin lagay yung gulay guys. Tikman muna natin. Sarap na lasa niya guys. Swilaw pa yung manok. Takpan mo natin saglit bago natin lagay yung gulay. Okay guys, lagyan natin yung gulay guys. Lagyan natin yung gulay. Ito yung favorite ko guys na gulay, mustard leaves. Ayan. Tapos takpan mo natin guys. Ayan guys, lagyan natin ng pangasin guys. Lagyan natin ng pangasin. Ayan guys. Sampalok. Sampalok pangasin. Ayan guys. Ayan, luto na guys. Chicken with mustard leaves. Lagyan ng pangasim guys, parang sinigang yan guys. Chicken sinigang na ang labas niya guys. Ayan.
Ayos na guys. Luto na guys. And thank you so much guys.